Welcome to Moscow. Добро пожаловать в Москву, Particularly from the Far East. в особенности с Дальнего Востока. I'm very, very sorry. I had many chance to go to Far East, but I couldn't make it. Я прошу прощения, у меня столько возможностей было поехать на Дальний Восток, но вот все никак я этой возможностями не воспользовался. But I promise you to go to Far East in this summer. Но я обещаю, что этим летом обязательно я навещу Дальний Восток. I checked the airplane, a flight to Khabarovsk from my hometown Niigata. It just takes 2 hours. Я проверил расписание самолетов из моего дома, из аэропорта Нигата до Хабаровска. Полет занимает всего лишь 2 часа. Biggest problem is the transportation. Air ticket for Khabarovsk is the same price to go to Moscow. Но проблема заключается в другом, что стоимость билета из моего города в Москву и стоимость моего билета из моего города в Хабаровск одинаковая. So please, I go to Khabarovsk, Vladivostok, Far East. Please make your membership double. Пожалуйста, перед тем, как я приеду на Дальний Восток, пожалуйста, вдвое увеличьте количество членов. Otherwise, I cannot go. Иначе я приехать не смогу. The air ticket fee, airplane fee for one person is very expensive. Потому что стоимость билета... So please make your membership double, and then I can discount the air ticket fee 50%. Поэтому увеличьте, пожалуйста, ваше членство вдвое, и тогда у меня будет 50% скидка на мой билет. But anyway, I'm joking, so please prepare for my visit to Khabarovsk. Particularly, the Sir Hyunjin strongly desired to go to Irkutsk, the Lake Baikal, for hunting. Вот поэтому, пожалуйста, но в любом случае я шучу. Вот, но в любом случае готовьтесь к моему приезду на Дальний Восток. От особенности третий сын Хёнджиним очень хотел посетить Иркутск и также озеро Байкал, потому что думаю, что там очень хорошая охота. When he paid a visit to Mongolia, Ulaanbaatar, the one congressman promised him to prepare for hunting in the Lake Baikal from Mongolian side. Когда Хёнджиним был в Монголии, то один из конгрессменов пообещал Хёнджиниму организовать охоту на озере Байкал. Is that the Lake Baikal is the Mongolian territory or Russian territory? А Байкал, он где, на территории Монголии находится или России? России. And then who have to prepare for him? Поэтому тогда кто должен готовить приезд? Mongolian or Russian? Монголы или русские? I think the Mongolian have to do. Я думаю, монголам придется готовить. They can pay money for that, for hotel and transportation. Can you make it? Они могут там и заплатить за все, а вы можете? Конечно, можем. Do you want to make it? А вы хотите? Yes. You have a strongly determined to see Hyunjin to your city, Lake Baikal. I can support you. Without your determination, no one can support you. Если у вас есть очень сильная решимость приветствовать Хёнджинима на озере Байкал, то тогда я могу вас поддержать. Если у вас нету такой решимости, то никто вас What не about the поддержит. leaders from Far East? Member are desiring to welcome him, but you don't, right? Вот, что касательно лидеров из Дальнего Востока, вот члены очень хотят встретить Хёнджинима, а вот вы не хотите. Yeah, this is greatest job. Это очень If you большая really работа. have a chance to see him in the Lake Baikal. Это очень большая работа, если вот у вас появится тоже шанс увидеть I Хёнджинима на personally озере want to Байкал. go to Baikal, Lake Baikal. Вот я лично сам хочу побывать на озере Байкал. The reason is very simple. Ну, причина очень I простая. don't have any clear scientific research proof, but I strongly believe human beings were created there. У меня нет никаких научных доказательств и подтверждений такому факту, но я сильно уверен, что люди были сотворены именно там. Not in South Africa. Не в Африке. All human beings the original human beings are created in Russia. То есть все люди произошли именно из России. Very negative response. Чувствую, от вас такой дух негативный исходит. I'm very positive to Russia, but you're very negative to Russia. Why? I don't know.
Я вот так позитивно отношусь к России, а вы так негативно относитесь к своей But I can стране. say that Adam and Eve was not created in France. Но вот что точно я могу сказать, Адам и Ева во Франции не сотворили. Sorry, Akira. Простите, мистер Марион. They are not created in Japan. I'm sorry to Akira-san. И в Японии их тоже не сотворили, простите, I don't Герасим. know, but this is my spiritual inspiration. It's Lake Baikal. Я не знаю почему, но вот есть у меня такое духовное вдохновение, что вот нужно поехать на Байкал. Okay, anyway, please prepare for Hyunjin and my visit in Far East. В любом случае, приготовьте к моему приезду Хёнджиниму на Дальний Восток. I also want to invite some of the two children to St. Petersburg this summer. Также этим летом я хочу пригласить некоторых из истинных детей в Санкт-Петербург. But for inviting two children to St. Petersburg, we have to have set one condition. Для того, чтобы пригласить истинных детей в Санкт-Петербург, нам нужно выполнить одно условие. That is, Ilya have to keep smiling. Илье нужно улыбаться. Please. And all the church members have to smile, keep smiling. И всем членам церкви нужно продолжать улыбаться. St. Petersburg is one of the best cities in the world, most beautiful city in the world, I strongly believe. But that city has to be a city of smiling. Санкт-Петербург очень удивительный город, один из самых красивых городов мира, но это должен также еще стать городом улыбок. There is one city in the world which is called City of Smiling. Есть один город в мире, который What is называется that? городом улыбок. Что это за город? No. It's the capital of Thailand in Southeast Asia. Столица Таиланда в Юго-Восточной Азии. But the smiling face is very, very gentle, very soft, and very warm. Их улыбка очень милая, очень сердечная, очень теплая. But I believe, but I know, the Russian smiling face is much better than that. Но я уверен, что улыбающиеся лица русских братьев и сестер Of гораздо course, приятнее. in case I have a chance to pay a visit to Thailand, I have to say something different. So anyway, the Russian smiling face is much better than the Thailand. Конечно, когда я буду посещать Таиланд, то мне придется там что-то другое уже говорить. Но в любом случае, я уверен, что русские улыбающиеся лица лучше, чем таиландские. Yesterday we had a very wonderful rally in Moscow. Вчера And the Hyunjin had a rally in Tokyo, прошла очень хорошая встреча у нас здесь в Москве, в то же самое время проходила встреча bringing в Японии. 18,000 people from the central part of Tokyo. Вот на выступлении Хёнджинима присутствовало 18 тысяч человек, которые приехали здесь в центральной части Японии. 18,000. Представляете, 18 тысяч. And the size is much bigger than ours. Вот, размер зала, конечно, был гораздо больше, чем наш. Not much bigger, a little bit bigger. Ну, может быть, не слишком больше, но немного больше. Because there are 18,000 participants in Tokyo. Так как в But Токио... the participants from spirit world is just one or two. Вот, But in our case, capacity is just 300 or so. But we have more than 100,000 of spirit world, spiritual person. Don't you think so? в Токио участвовало 18 тысяч человек в выступлении, но из духовного мира пришло только там 1 или 2. Вот у нас в зал поместилось максимум 300 человек, зато из духовного мира пришло 1100, не меньше. But it is very meaningful that the first rally is made in Moscow. Это имеет большое значение, что первое выступление в рамках турне прошло именно в Москве. You have to take full responsibility to this world tour. You kicked off new game. И вы должны чувствовать ответственность за все мировое турне. Вы по сути дали старт вот этой новой игре. It is not Mongolian, it is not Chinese, it is not Ukrainian. It is you, Russian, who kicked off the new games, new start. И ни в Монголии, ни на Украине, ни в Китае произошел этот старт. Именно вы, россияне, задали вот One of the этот. impressive point that we had yesterday is we had many VIPs. Вот то, что меня впечатлило в прошлый раз, в смысле воскресенье, Didn't то, что we? много We had, right? VIP пришло на встречу. Так ведь? And I was very impressed by the Russian VIPs. They have lot to speak.
И мне, конечно, произвели на меня впечатление русские VIP, потому что они очень хотели говорить. Maybe my understanding is that Russian people are very calm. They don't want to speak in public. В They моем just поним- keep silent. This is a general image of Russian people. В моем понимании русские люди очень такие скромные, и когда им нужно вот выступать, то они обычно не хотят выступать на публике. Without smiling, just keep sitting. Вот они не улыбаются, просто так вот сидят с каменными лицами. But they all laughed. They want to speak or to share something together with the participants. It was very impressive for me. Но они там выступали, смеялись, очень хотели поделиться своими впечатлениями. Это, конечно, меня тоже очень впечатлило. How many VIPs did we have? Сколько Kostya? VIP пришло? More than 70. So, 55 peace ambassadors. Было 55 послов мира. that's good. Да, это хорошо. So this is a kickoff. We will have rallies in 194 countries. В любом случае, это был дан старт All the мировому турне, schedule is который not пройдет в fixed 194 clearly yet. странах. But this tour is very tough, even for Hyunjin and Reverend Kwak and for us. Но в любом случае, расписание даже окончательно еще не утверждено, но в любом случае оно будет очень напряженным и для Хёнджинима, и для преподобного Кака. One crucial point that we have to know is providential meaning and significance of this World Tour 2009. Вот критический моментом для нас является понимание значимости этого мирового турне. All the providential goals or providential movement centering on two parents have very deep meaning and significance in God's providence every year. But particularly this year, 2009, is very, very important. Любое событие, любое мероприятие, которое организовывают истинные родители, имеют важное историческое значение. Каждый год истинные родители проводят такие мероприятия, и каждый год они имеют важное историческое значение. Но в этом году оно имеет особенное значение. So, I'd like to repeat again. I'd like to give you a lecture of the meaning and the significance of the year 2009 again to you. Я хотел бы I вам... once made to some of the leaders, but there are many leaders now here, so I'd like to do it once again. Я хотел бы еще раз объяснить вам значение, провинциальное значение 2009 года. Несмотря на то, что вот многие из вас уже слышали эту лекцию, но так как я вижу здесь новые лица, я хотел бы вам объяснить это еще раз. One of the VIP said yesterday, we are standing in the middle of the big change, great change, transition period of history. Вот You are experiencing, you are witnessing all the changes, dramatic changes. We have to know the meaning and the background of those. Вот вчера один из послов мира сказал, что мы сейчас находимся на рубеже эпох. Мы видим, как вот меняются эпохи, как происходят такие очень глобальные изменения. Вот поэтому для нас очень важно понимать значение, внутренний смысл, значение этих преобразований. And in this big transition period, or in this big change, some miraculous things we will experience. Like something like the last one will be the top. And those who have been running on the top will be the last. И вот в этот период трансформации, в этот период глобальных изменений мы будем свидетелями совершенно великих чудес. Например, произойдет такое, что тот, кто был самым последним, окажется на вершине, а тот, кто бежал впереди, окажется последним. And the weakest may become the strongest. Smallest can defeat biggest. И самый слабый может оказаться самым сильным, и слабый сможет победить сильнейшего. It's all depends on it's all up to our internal attitude or internal life of faith, life of attendance. И все зависит от нас, от нашего внутреннего отношения, от нашей жизни, веры, нашей жизни служения. If you take everything negatively, everything goes to the negative side more dramatically than before. If you take everything positively, everything, even the negative things, goes to positive way, dramatically. Если вы к чему-то относитесь негативно, то даже позитивные вещи, они пойдут на негативную сторону. И то, что на самом деле негативно, пойдет на негативную сторону гораздо быстрее.
Если же вы будете позитивно относиться, то даже негативные вещи, к которым вы относитесь позитивно, смогут перейти на позитивную сторону. Our goal, one of the goal is January 13th, 2013. Вот наша цель это 13 января We have 4 years 2013 more. года. We have 4 years more. Нас осталось 4 года. So this year 2009 is a studying year to prepare or to do something greater for God and to prepare. Поэтому 2009 год, это начало 2009 года, это во время подготовки, чтобы, то есть эти 4 года время, чтобы подготовиться к этому или сделать что-то великое для Бога и для истинных родителей. We have to focus on these 4 years. Мы должны сконцентрировать свое внимание именно на этих 4 годах. So please do understand, it's all depends on our attitude or the internal world. Поэтому, пожалуйста, поймите, что все зависит от нашего отношения, от моего вот внутреннего мира или We have to состояния. take everything positively. Ко всему надо Don't относиться take позитивно. everything negative. Не нужно относиться ни к чему негативно. Andrei just returned from US. Вот Андрей только что He вернулся из Америки. participated in blessing in New York. Участвовал в благословении в Нью-Йорке. He was matched with Japanese Был sister. помолвлен с японской сестрой. Does he take it negatively Он вот or к этому негативно относится или, positively? I don't know. или позитивно? Eh? Negatively. Oh, I cannot hear you. Positive. Thank you. And then they can improve their relationship. Но вот с таким отношением их взаимоотношения улучшатся. Будут улучшаться постоянно. What about Yula? Your relationship with your wife is getting more and more negative or positive? Вот, Юра, твои взаимоотношения с твоей супругой становятся все более позитивными или более негативными? More positive. Every day. And then I have to ask your wife. Юра говорит, что She may have another более different позитивно answer. каждый день. Говорю, а вот надо у What супруги about твоей спросить. More better means it was very worse. Лучше, это значит, было все очень плохо. Оля говорит, что становится лучше. Значит, все до этого было очень плохо. Anyway, please talk together with me. Но в любом So случае, it's all up to us. Общайтесь. It's all up to us. It's not for two parents' responsibility. It is our responsibility. но в любом случае, все зависит от нас. Не от того, как истинный родитель ответственность свою выполнит, а то, как мы выполним свою So can I ответственность. make a lecture with this whiteboard? Ну что, могу я прочитать лекцию, вот используя эту доску? I always want to buy something bigger whiteboard. Я but все this время is always хочу small. купить доску побольше. 2009. Providential meaning 2009 год, провинциальное значение. and significance. Significance. Ну, можно перевести так, смысл и значение проведения 2009 года. Got it? God's purpose of creation, Божье цель творения. centering on Adam's families. Божья цель творения, сосредоточенная на семье Адама. Okay? Just would you please erase this half? Dima is a very good name, son of the earth. But in Japanese, Dema is disinformation. He may give you disinformation, wrong information. So in Japanese, not in Russian. So please trust him. His translation is superb. Ну, Дима по-греческому, да, означает сын земли, а вот по-японски демо означает дезинформация. Но, пожалуйста, доверяйте ему. This is you know very well. Вот эту диаграмму вы знаете очень хорошо.
But before creating Adam and Eve, God created the world of archangels. Вот прежде, Angels. перед сотворением Адама и Евы, Бог сотворил мир архангелов. The first, God created Ангелов. angels, То есть Бог сначала создал ангелов, and He created all things. и потом сотворил все сущее. Using all those things, God created Adam in His image and likeness. И используя все вот эти материалы, Бог создал уже Адама и Еву In по this своему образу и подобию. Christian theology, this God's likeness and in His image is very, very controversial. Вот What does this mean? в христианской теологии, в христианской доктрине вот понимание Божьего образа и подобия очень противоречивое. God created human beings as a supreme beings to control all things. Бог сотворил человека как высочайшее творение для того, чтобы он стал господином всего творения. But can you swim like a fish? Can you run like a tiger? Can you fly like a swan? Но No, вы, we cannot. вот вы можете плавать как рыба, вы можете бегать как тигр, можете летать как вот лебедь? Нет, не можете. And then what is the crucial or the last or the highest identity as a human being? И что вот является вот ключевой вот сущностью человека, определяющей вот именно суть человека? What do you think? Intellectual? Интеллект? A computer is much better than you. Ну, компьютер гораздо лучше, чем вы. Spirit. Дух. There are many spirits in the spirit world. Очень много духа в духовном мире. Understand it? Понимаете, да? God created all things. Бог сотворил все сущее. With this, God created physical body. Вот, и используя все сущее, Бог сотворил физическое тело. And He put the breath of God, И Он вдохнул spirit, body, жизнь в spirit. человека. То есть тело и дух. And then God gave a man three commandments И затем Бог дал человеку заповедь. to develop his heart. Развивать свое сердце. This is a crucial point, Father said. Вот это вот ключевой момент, как говорит истинный Отец. So we asked the Father, Мы спрашиваем, why can we know? How can we know human beings is the supreme beings in this universe? мы задали Отцу такой вопрос. Почему мы вот можем уверенно сказать, что человек является венцом всего творения во How Вселенной? can we know that human beings is the supreme beings Как вот мы можем in сказать, this universe? что человек является венцом, самым высшим творением в этой Вселенной? Father's answer was very simple. Отец ответил очень просто. We can totally be united with God's heart. Потому что мы можем полностью быть едины с Божьим сердцем. We can unite with God's heart, God, Creator, Мы можем полностью объединиться с сердцем Бога, Творца, the Creator of all things. Творцом всего сущего. So, according to Father's explanation, we human beings can be a supreme beings in heart, in our heart. Согласно объяснению истинного Отца, человек может стать вот венцом творения именно в сердце. If you can unite it, if you can create some total unity with God, you will feel that human being is the supreme beings in the universe. Если вы сможете полностью объединиться с сердцем Бога, тогда вы сможете почувствовать, что человек является именно венцом творения, самым высочайшим существом. Unfortunately, it is only Father who can know it. К сожалению, только истинный Отец может это знать. Understand it? Понимаете? But 2000 years ago, Jesus Christ said the same thing Но 2000 лет назад Иисус Христос сказал то же самое. when he was asked to show me a God. Когда его попросили показать людям Бога. One young followers, or not disciples, but young man asked Jesus Christ to show me a God. Вот один из последователей, не учеников, он просто последователь, попросил Иисуса, покажи нам Бога. Jesus' answer was very simple. Those who see is seeing God. Ответ Иисуса был очень простой. Кто видит меня, видевший меня, видел Отца. But that young man is watching Jesus, seeing Jesus, and asked, show me God. Вот тот молодой человек смотрел на Иисуса и просил его, покажи мне Бога. Jesus' answer was, you are watching me, you are seeing me. That is, you are watching, you are seeing God himself. Но This is very strange.
А Иисус ответил так: вот ты смотришь на меня, тем самым ты видишь Отца. Это the young конечно, очень man- странно. Since that young man could not see God in Jesus, so he asked Jesus, show me God. Так как тот молодой человек не смог увидеть Бога в Иисусе, поэтому-то он и попросил Иисуса показать ему Бога. Of course, the question is a little bit different, but I once asked to God, to Father, the same kind of question. Show me. Конечно, ситуация несколько отличается, но один раз я подошел к истинному отцу и попросил: Отец, вот покажи мне Бога. Father didn't say, those who see is seeing God. He didn't say so. Если отец не ответил мне так же, вот видевший меня видел Отца. Instead, Father said, God fell in love with me. Вместо этого отец ответил, что Бог влюбился в меня. Understand it? Понимаете? God fell in love with me. Бог как бы влюблен в меня. I'm so surprised. Я очень удивился такому ответу. Wise man said, only fools rushes in. This is one verse of songs. But God is rushing to fall in love with true parents. В любом случае, Бог как влюблен, да, в истинных родителей. Have you ever experienced these kind of things? Please have it before you die. Когда-нибудь испытывали подобные вещи? Если нет, то, пожалуйста, испытайте до своей смерти. This is the original idea of God's creation. Это вот изначальный идеал Божьего But творения. anyway, God created Adam and Eve, and God gave a commandment to keep love relationship. В любом случае, Бог сотворил Адама и Еву, и Бог дал заповедь The key хранить point, сексуальные отношения. of the perfection of the creation is here. True love, true life, true lineage. Ключевая точка достижения совершенства находится здесь. Там заключается истинная любовь, истинная жизнь и истинное родословие. 3TL. 3 и L. And absolute По-английски. sex. И также абсолютный секс. So absolute sex means absolute sexual ethics to keep husband and wife relationship, to make it perfect or to make it absolute. Absolute means just one. Абсолютный секс означает абсолютную сексуальную нравственность, то есть нравственные отношения между мужем и женой. То есть абсолютный также означает единственный. Absolute means just one. Just Абсолютный one. значит только один. For Yula, the wife Olga is just one person. No options. Для Юры Ольга единственная жена, выбора никакого нет. We are all laughed when we heard from Father. God didn't create many Eve for Adam. Мы очень долго смеялись, когда Истинный Отец сказал нам, что Бог не творил несколько Ев And для God Адама. didn't give any choices to Adam. You can select one or this one or И Бог he didn't make. не предоставил никакого выбора Адаму. Вот он не сказал: вот знаешь, вот, пожалуйста, выбирай. So this is a kind of metaphor from Father. We have to accept my wife, our wife or our husband as just one wife or husband in the universe. Это означает, что мы должны принять своего мужа или свою жену как вот единственного мужа или единственную жену во всей вселенной. This is a key point of the perfection of the creation. Это вот ключевая точка совершенства творения. 1, 2, 3. Three-stage model. Three-stage model. Модель, состоящая из 3 стадий. This is a three generation. In this diagram, Это 3 поколения. if Adam and Eve could have a baby, the children, God will stand on the position of the grandparents. Если бы Адам и Ева родились дети, то тогда Бог находился бы на положении дедушки. Three generation model is an absolute model. We have to create it. Модель из 3 поколений — это абсолютная модель, и нам обязательно надо ее воплотить. Now we are standing here in this position, Adam and Eve, Yula and Olga. Вот сейчас вот мы находимся на этом положении. They have Адам и kids, Ева. То children. есть
They have Юра children и here. Ольга, вот у них есть дети. Children here. And two parents is standing in this position, grandparents. А истинные родители стоят вот именно на этом положении, то есть на Now, положении дедушки и бабушки. two father become 90 years old. They are totally grandfather and mother. Истинному отцу исполнилось 90 лет. Истинные родители сейчас полностью являются бабушкой и дедушкой. One of the biggest problem in this three-stage model is they have to share the same tradition. God's tradition, Adam and Eve's tradition, and children's tradition have to be totally united one. Вот одна, так сказать, проблема, да, вот есть в этой модели, что все три уровня должны разделять одну традицию, то есть Бог, Адам и Ева и дети должны следовать, разделять, воплощать одну традицию. It is very difficult to educate kids faithfully, to make kids faithful. Очень трудно Not easy. воспитать веру детей, да, или детей в вере. Очень трудно сделать вот их такими же верующими. If husband and wife can educate each other well, they can educate kids well. Если муж и жена могут дать хорошее воспитание друг другу, то тогда они и детей смогут хорошо воспитать. If Yura can give a proper guidance or advice or education to Olga, they can educate their kids well. Если Юра может дать хорошие наставления, хорошие советы своей жене, то тогда они смогут хорошо воспитать своих детей. And also, if Olga can give a proper advice or guidance in the education to Yura, to the vice versa, we have to give each other. Вот, и если Ольга тоже сможет дать хороший совет They can или educate their kids well. руководство Юре, то есть это как бы с обеих сторон одинаково, равносильно, то тогда But in такие case родители that смогут хорошо Yura воспитать своих reject детей. the Olga's advice or education, not education, anyway, advice or guidance, if Yura rejected it, saying, I'm a subject in my families, you have to follow. Но если Юра будет отвергать, скажем так, советы или рекомендации жены, я не буду говорить I образование, promise you, то- Yura never be able to create good families. то вот если Юра будет отвергать советы руководства жены, то тогда никогда у них не получится создать If хорошую Olga семью. reject the Yura's guidance or internal advice, saying you are much shorter than me, Если же Ольга, наоборот, будет отвергать вот, советы и рекомендации Юры, говоря, что Юра, ты гораздо ниже меня ростом, they cannot make good families. то тогда они не смогут создать хорошую семью. What about Olga? Are you okay? Оля, с тобой все в порядке? Maybe you're a very good husband and wife, so I'm picking this couple as a model of, not mistake, successor. Я надеюсь, что вы хорошая семья, что у вас все хорошо, поэтому я вот и This three выбрал вас в generation качестве model. примера хороших The отношений. key point is God's tradition, parents' tradition, and kids' tradition have to be one. Totally. This is vertical lines. Суть, ключ ко всему заключается в том, что Божья традиция, традиция Адама и Евы и традиция детей должна быть единой. But the key point lies here. Ключевой момент находится здесь. Love creates life. Любовь творит жизнь, And life brings lineage. а жизнь создает родословие. This is a key point that husband and wife meet each other. Это вот та центральная точка, где муж и жена встречаются. This is a point where God descends to us. Это та точка, куда спускается Бог. This is a point where God dwells. Это там, где живет Бог. God does not live here or there. Бог не живет вот ни там, ни там. God lives here, not here or there. Бог живет вот здесь, не здесь и не здесь. Understand? Понимаете? So, where you're loving each other in your home, in your bedroom, Yura and Olga, I don't know how they are doing now, but anyway, while they're loving each other, God is there.
Там вот, где муж и жена любят друг друга, в спальне, вот там, где Юра и Ольга, я не знаю, где это происходит, но именно вот там и Бог пребывает. Where there is talking in the dining room, centering on God and two parents with love atmosphere, God is there. Там вот, если они в столовой кушают и общаются друг с другом, вот, Бог там пребывает. This is very strong image or impact to Oriental husband. Это вот очень сильный удар вот для восточного мужа. Take a China or Korea or a Japanese tradition. Husband and father is always like a king in their house, in their home. The mother are always a kind of a servant in a sense. Вот это сильный удар по вот, там, китайской, корейской или японской традиции, потому что в этой традиции отец всегда как вот царь Even in в семье, Korea, а in the жена long больше как time вот ago, in the past, the women, including wife and daughter, cannot eat together with husband. Если взять, например, In the noble's house, they are separated. взять Even in India too. Корею там, пару столетий назад, даже вот в семьях там, вот аристократов жена не могла и дочери не But могли есть in одним two столом parents, с in two father, отцом. he doesn't have this kind of tradition. They are eating together, walking together, always moving around together. Но истинный отец и истинная мать не имеют такой традиции. Они всегда едят вместе, там, разговаривают вместе, ходят везде вместе. We are all get used to the scene that two parents is walking hand in hand. But this gives very strange image to the ordinary Koreans. Мы вот In все Korean уже, society. Very strange. мы уже все привыкли, что вот истинный отец и истинная мама везде ходят, держа друг друга за руки. Но на самом деле вот такой образ очень странный для корейского общества. Now it's okay. Now it's okay, but in the 50s or in the 60s, it's very strange. Вот сейчас более-менее нормально, но в 50-е, 60-е годы это все воспринималось очень странно. When we started, my wife and I started family, we were walking the street of Tokyo, shaking hand in hand in this way. Вот когда мы с женой начали семью, то мы вот ходили по One улицам elder couple, Токио, вот так вот задерживались. 3-7 couples was watching. We are walking on the street. They are very shy to hand in hand, to walk hand in hand. And they said to me later, they hid themselves behind the wall of the street or something. They are very shy to walk. И вот потом одна из пар супружеских, 777 пар, рассказали, что когда они вот увидели так вот доктор Отсуко с его супругой, что они как-то вот почувствовали какое-то такое смущение, и вот они там вообще стояли там в углом и пытались, в общем, не показать. Upon this three-stage model, Adam and Eve can create families. Вот. На основании этой модели из 3 стадий Адам и Ева способны создать семью. Clan or tribe, Вот. Потом появляется род, clan, race, народ, Nation. нация and world, и мир, and cosmos. и вселенная. If Adam and Eve created these families, Если бы Адам и Ева создали семью, Adam and Eve will become the center of the families. то Адам и Ева стали бы центром этой семьи. If this family expanded, Adam and Eve will be the center of the one clan, one tribe. Когда эта семья Naturally. расширяется, то Адам и Ева становятся центром этого рода. And in this family level, the center will be called parent. И вот на семейном уровне центр будет называться родители. But in the level of tribe or clan, parent, of course we can call parent, but we have to give another names here. What is Вот it? на уровне рода Адам и Ева тоже будут называться родителями, но есть еще и другое имя. Какое? Родоначальник. Clan founder or the chief of clan. Да. Ну, да, глава клана, да, глава рода. Understand it? Anyway, something. Ну, в любом случае, это какой... Of course, in the racial level, they are the parents,
but we have to give another names, right? Вот на уровне, Chief of the tribe and also the heads of the race or something. ну, на уровне народа, да, конечно, Адам и Ева будут и What about родителем, там, the national level? и главой клана, но и They are там, the parents of главой the nations. страны. They will become the parent of the nation. А что если взять уровень страны? Тогда Адам и Ева станут родителями для страны. In each nation, each race, they have their founding father of one nation. В любой стране есть так называемые вот отцы-основатели страны. Understand it? Who is the founding father of Russia? Кто вот отец-основатель России? Рюрик. Монгол. What about the founding father of the Soviet Union is Lenin, right? Вот кто вот отец-основатель Советского Союза? Ленин. What about the Mongolia? Who is the founding father of the Mongolia? Отец-основатель Монголии. Genghis Khan. What about the Turkey? А у турков кто? Kemal Atatürk. Kemal Atatürk. Atatürk means father. Кемар это тюрк. Тюрк это означает отец. What about the case of Korea? А в Корее? Тангун. Dangun. Dangun is a Dangun Haraboji. Dangun's grandfather. He is a very, very founding father of one race, one nation of Korea. Отец-основатель Кореи является Тангун. Это дедушка Тангун его зовут. Вот он основатель Кореи. What about case of Japan? А Япония? Кто отец-основатель Японии? It's not clear. Не ясно. Maybe we all came from Korea, so the Dangun will be our founding father in the future, I believe. Может быть, мы все на самом деле из Кореи произошли, поэтому в будущем выяснится, что Тангун и наш праотец. Surprisingly, Japan have a founding mother. Но удивительно, в Японии у нас есть мать-основательница. Our supreme God is female. Наш вот высший бог это женщина. That's why Japan is an Eve nation. Вот поэтому Япония это страна Евы. What about the nation? They are the founding father, and also they have the center or the crown. What about in the national level? How do they? Конечно, вот, How should we call him? что касается нации, конечно, вот есть родители нации, In the king. то по-другому, как вот прародитель нации мы называем как царем. What about in the world level? А на мировом уровне, как In case there are называется many это? nations in the world, Adam and Eve will be called King of Kings. Вот, а что касается мира, который состоит из нескольких стран, то на уровне мира Адам и Ева будут называться царями царей. Of course, God is a king Конечно, Бог это царь in this idea of creation. в идеале творения. But God is not invisible. God is invisible. Но Бог невидим. So perfected Adam and Eve will be a visible God, position of the visible God. Поэтому совершенные Адам и Ева будут являть собой видимого Бога. This is very interesting И indeed. это вот очень интересно, конечно. After coming back from Egypt to the land of Canaan, the early stage of Israel, Вернувшись из Ханаана, вот на ранних стадиях развития Израиля, they didn't have any sense of personal properties. точнее, вернувшись в Ханаан, у израильтян не было никакого такого чувства собственности. This land, the land of Canaan, was given by God. So the owner of land is God. Эта земля ханаанская была дана Богом, поэтому хозяином этой земли был Бог. This is very, very key essence of the first stage of people of Israel. Это вот ключевая вот суть первых поселенцев, первых израильтян, поселившихся в Ханаане. Yes, after creating the family, clan, race, and nation and the world, all things in this world, in this universe, honor is God. Вот, создав семью, клан, народ, нацию, мир, в любом случае Бог является хозяином всей этой вселенной, всей земли. Understand it? Понимаете? But God is invisible. God cannot control something physical. Но Бог, So representing God, Adam and Eve, or their kids will take care of the land. но All Бог, those things. но Бог невидим. Поэтому Бог не может управлять вот этим видимым миром. Поэтому Богу нужен как видимый представитель здесь на земле.
Адам и Ева. Essentially, Moses, after creating these families, just they needed expansion. Создав модель из 3 стадий, Адаму и Еве требовалось только расширение, распространение. I'm still wondering how many kids Adam and Eve could have if they didn't fall. Меня вот, Have you ever thought about these kind of things? меня вот очень интересует такой вопрос. Сколько бы было детей у Адама и Евы, если бы они не пали? Вот вы когда-нибудь об этом задумывались? How many babies can one woman deliver? Скольким детям одна женщина может дать рождение? In case of Tolstoy, how many kids does he have? Вот если взять How many Толстого, children does he have? сколько у него было детей? 15. No, 13. 13. Двое умерли, было 15, двое умерли. No. I heard in the museum. В музее Толстого мне They сказали, said she said he had 13 and 5 died. экскурсовод сказал, что было 13 детей и 5 умерло. But anyway, 13 or 15, but this is very huge number. Но в любом случае, там 13 или 15 это большое количество. But in case of Eve, how many babies can he deliver? Но вот если взять Еву, то скольких детей она родила? So, Yura, try to make it. Поэтому, Юра, попытайся. To mother had 13. What about Olga? 15, 21, 13. 40, 70. А Ольга сколько? It's almost impossible. 13, 21 ребенка, 40, 70. 70 практически невозможно. But anyway, most essentially needed is expansion. Но в любом случае, ключевое слово это распространение, расширение. Expansion of the human beings doesn't mean physical expansion. Expansion of the traditions. Расширение, распространение означает не просто вот физическое распространение, то есть приумножение людей, а имеется в виду распространение традиций. Expansion of the God's tradition. Распространение Божьей традиции. True love, true life, true lineage, absolute sex, purity, all things have to go down to generation to generation. Истинная любовь, Vertically, horizontally. истинная любовь, истинная жизнь, истинное родословие, абсолютный секс, чистота любви. Вот эта традиция должна передаваться из поколения в поколение и в каждом поколении горизонтально. This was a very, very difficult point. Это вот очень такой важный, основной момент. So, number 2, Пункт 2. the fall Грехопадение of Adam and Eve. Адама и Евы. One. Oh. Oh. Down. Wow. I cannot write well. They broke God's word. They didn't follow God's instruction. Адам и Ева нарушили Божье Слово, не последовали Божьим указаниям. In the Old Testament, 5 book of Moses, first 5 is called among the Jewish people Torah. Вот, есть пятикнижие Моисея в Библии, и это пятикнижие в иудейской традиции называется Тора. Torah means instruction in Jewish language. Вот, по-еврейски Тора означает как руководство, инструкция. Instruction of daily life. This is the meaning of Torah. То есть значение Тора это руководство к повседневной жизни. When you give an instruction or a guidance or advice to their children, you are standing in the position of the God. God is doing the same thing to us. Когда вы наставляете детей, то вы находитесь на положении Бога по отношению к детям, потому что Бог по отношению к нам делает то же самое.
Most importantly, they broke absolute sex. Самое важное, то, что Адам и Ева нарушили традицию абсолютного секса. 3-generation model. 3 generations are totally separated. Модель 3 поколений была разрушена, то есть все поколения были полностью разъединены. Archangel became owner. И архангел стал хозяином. This is very, very crucial. Это очень важно понимать. Since Adam broke the relationship with God, Так как the relationship naturally broke. Адам и Ева разрушили свои отношения с Богом, то и их взаимоотношения тоже разрушились. The relationship with children is very bad in Adam's families. И отношения с детьми в семье Адама тоже были очень It плохими. is surprising when the Cain tried to kill Abel. As a mother, what was she doing? Where was she? Было очень странно вот понять Еву, чем она занималась, что она делала в то время, когда Каин пытался убить Авеля. Unfortunately, Eve could not catch Cain's painful heart. К сожалению, Ева не смогла понять, распознать страдающее сердце Каина. If Eve, as a mother, could catch Cain's painful heart, she can call him, or she can talk with him, she can console him, she can persuade him, she could do anything for him. She should have done so. Если бы Ева поняла бы, почувствовала, что Каину плохо, она могла его просто-напросто позвать, могла бы поговорить с ним, утешить его, дать ему какие-то наставления, но в любом случае смогла бы разрешить проблему. Parental heart is always the same. Parental heart creates the unity of brothers. Родительское сердце всегда одинаковое. Именно родительское сердце создает единство братьев. Understand it? Понимаете? All those artistic internal relationship in Adam's family is all destroyed. Все вот сердечные взаимоотношения в семье Адама были разрушены. Spiritually, they become very, very ignorant. Духовно они стали невежественны. Okay, please erase it. This is a fall. Это грехопадение. Yes, Swatan, I don't need you. Go back. Understand it? Понимаете? What about the Olga? Is she very sensitive to kiss heart? Ольга, ты вот чувствуешь своих детей? Maybe so. Наверное. Ольга. Your wife is very careful. Oh, no, careful. Very nice sister. What about another Olga from Ekaterinburg? А вот другая Ольга из Екатеринбурга. Is she okay? Да. So mother have Хорошо to относится. give a careful attention to all the situation of the kids. То есть мать должна очень внимательно смотреть за вот внутренним состоянием детей. Okay, number 3. Okay, please erase everything. Number 3, Jesus' families. Номер 3. Семья Иисуса. Jesus' families and God's providence. Семья Иисуса и Божье провидение. God's providence. One, Один. original of God's creation. Источник Божьего творения. As I told you, expansion.
Как я говорил вам, распространение. But in the path of restoration, Но, expansion become restoration. но в проведении восстановления распространение стало восстановлением. Restoration means indemnity cause. Indemnity restoration means to do once again by someone. Восстановление означает путь искупления. Искупление означает, что нужно сделать еще раз кем-то другим. And in this process of indemnity condition, Cain and Abel relationship is crucial. И вот в пути восстановления взаимоотношений Каина и Авеля являются ключевыми. This relationship means Эти two взаимоотношения meanings. The first, clear-cut separation of Cain and Abel is necessary. Clear-cut separation of Cain and Abel. две вещи необходимы. Во-первых, необходимо ясное разделение на Каина и Авеля. And then after that, А после этого unity единство. of Cain and Abel. Единство Каина и Авеля. Without making clear-cut separation of Cain and Abel, we cannot create unity of Cain and Abel. Без ясного разделения на Каина и Авеля мы не можем создать единство Каина и Авеля. So according to the divine principle of Father's words, those who were standing in the position of the mixture of Cain and Abel, good and bad, God cannot use that man, that central figure, as his recipient, as his instrument. God cannot use it. Как мы знаем из божественного принципа, если человек находится вот в промежуточном положении, если в нем добро и зло перемешано и полная неясность, то Бог не может использовать такого человека как свою центральную личность, как вот преемника вот Божьего Слова, Божьей миссии. Yeah, as you know, well, Abraham was standing in the position of the mixture of the good and bad, God's side and Satan's side. So, but God could not separate, cut off Abraham. So he asked Abraham to cut off the offerings. Как вы знаете, Авраам находился в таком промежуточном положении. В нем было и от Бога, и от сатаны. И Бог не мог использовать Авраама как свою центральную личность. Поэтому Бог попросил Авраама сделать приношение и рассечь приношение пополам. But he failed to cut off the pigeons, doves, the smallest one. Но Авраам не смог разрубить голубей, самых маленьких. So we have to learn the lessons. We have to be careful, always be careful about something small. Поэтому мы должны из этого вынести урок. Мы должны всегда очень внимательно относиться к чему-то такому маленькому. So separation and unity. Итак, разделение, а потом единство. Understand it? Понимаете? So I'm asking always to the church leaders, including myself, to give a Sunday service, sermon, internal guidance. The main mission or major mission, central mission of the church leader is to give sermon, guidance, divine principle lecture. Поэтому я всегда вот прошу всех лидеров церкви, включая меня самого, давать внутреннее наставление, давать воскресную службу, давать руководство. In order to make a good sermon, in order to make a sermon itself, we have to make ourselves clearly separate, good and bad, God's side and Satan's side. Для того, чтобы сделать хорошую проповедь, необходимо прежде всего самому быть разделенным очень четко и ясно на добро и зло. Internal purification, internal separation of good and evil, we cannot give sermon. Если нету вот этого разделения внутреннего, нету внутреннего очищения, нету внутреннего разделения, отделения зла от добра, то тогда мы не сможем дать хорошую проповедь. Of course, he doesn't have any problems in case of you. He has no problem. But if he has any problems with another woman, he cannot give clear-cut, sharp sermon to the members. Конечно, у Юры нет никаких проблем, но если вот у человека есть проблема с другими женщинами, он не сможет дать ясную службу. So Father is always asking to the church leaders, give sermon, keep Sunday service, give sermon, give sermon, give sermon.
this is a kind of protection for the church leaders, not for the members. Поэтому истинный отец все I время strongly felt so. постоянно просит лидеров, давайте службы, выступайте с проповедями. Это в каком-то смысле даже защита для самих лидеров, не для членов. Sermon is not a public speech. Sermon is not something about the public speech in ILS or UPF, GPF or something. That is not a sermon. Sermon is a sermon. Clear cut. This is the goal of the sermon is to separate members from God and good and bad, God side and bad sides. Поэтому проповедь это не выступление общественное, ничего общего не имеет с общественным выступлением там, на конференциях, UPF и так далее. Назначение службы это произвести разделение добра и зла, отделить. Unity in our relationship. We can have a true parent. На основании единства Каина и Авеля мы можем иметь истинных родителей. True parents means we can make blessing. We can have blessing. Истинных родителей это означает, мы можем получить благословение. Blessing means Благословение rebirth. означает перерождение. This is a process of the restoration. Это процесс восстановления. This is absolute process of the restoration. Families, true father can descend and they can give a rebirth, blessing to both sides. In each level, from personal to worldwide level. То есть семья Авеля должна подчинить семью типа Каина. И на основании единства этих семей истинные родители могут снизойти и дать перерождение всем семьям, и стороне Каина, и стороне Авеля. И вот этот процесс единства Каина и Авеля происходит на всех уровнях, от индивидуального до мирового уровня. Number two, small two, in three. Маленький. Номер 2. Маленький. Jesus' families. Семья Иисуса. Would you please read here? Before God sent Jesus Christ, Jesus here on this earth, God created the world of archangel. This is Judaism. Прежде чем Бог послал Иисуса, Бог сотворил сферу архангела. Это был иудаизм. What is the key point of the Judaism? Что является ключевым Key teachings. учением иудаизма? 10 Commandments. 10 заповедей. 10 Commandments. But the key essence of the 10 Commandments is very simple. Вот суть 10 заповедей очень проста. Believe in God, Верь в Бога, follow His word, follow God's word, то есть следуй Believe in God. Слову Бога, and keep purity, храни чистоту, respect your parents and brothers. уважай That's all. родителей и братьев. Take a look Всё. at the 10 Commandments. Почитайте вот 10 заповедей. Essence is very simple. Суть на самом деле очень простая. But my major is the 10 Commandments. I'd like to speak more about the 10 Commandments. I really want to speak it. It's very, very interesting. Я вот в теологической семинарии изучал как раз, специализировался как раз вот на 10 заповедях. In the 10 Commandments, Хотел God побольше вам directed to the human beings, you shall have no other God before me. Потому что в Библии написано, и да не будет у тебя другого Бога, кроме вот Бога. What does this mean? Что это означает? Don't have any other God. Не имей никакого другого Бога. Что вот это означает? This is not a denial of the other religions. Это не отвержение других религий. This means all man-made things is not eternal and absolute. Это означает, что все, что сотворено руками человека, не вечно и не абсолютно. Understand it? Понимаете? Man-made thought, ideology. Take communism, for instance. То есть все вот Is that absolute?
есть разные, eternal, то есть идеологии, придуманные людьми. Вот, например, вот коммунизм, разве это она абсолютная идеология, разве она вечная? no. Нет. If you make communism as an absolute and eternal position, if you put that ideology to the absolute and eternal position, many people have to die. Если вы сделаете коммунизм абсолютной и вечной религией, учением, то это будет означать смерть многих-многих людей. Understand it? Понимаете? If one big statue is eternal, if it is God, how can we keep that statue? Если вот какая-то статуя является Богом, да, и является вечной, то как мы можем эту вот статую сохранить? That statue will be easily destroyed by earthquake. Эту статую очень легко разрушит землетрясение. Understand it? Понимаете? In the ancient age, all the battle between the two races are the battle of gods of both sides. Во все доисторические века битвы, которые происходили между двумя враждующими странами, это по сути были битвы вот богов этих. Surprisingly, in Old Testament, the army of Israelite is not so strong. Ну, Was not so strong. вот They are always defeated. интересный факт такой, что армия евреев не была сильной, и постоянно ее побеждали. So the people of Israel came to sing, "Why our God is so weak? И они начали думать, ну почему наш Бог такой слабый? Why our God never gives us victory, glories? Почему Бог не дает нам победы, не дает нам славы? Why do we have to suffer under the pressure of the foreign races, Почему foreign мы God?" должны страдать под гнетом от агрессоров и других народов? That deepens their faith, their ideology or their theologies. И вот это как раз углубило их веру, углубило их идеологию. But anyway, back to the my presentation. I'm not giving the lecture of the Ten Commandments. Но в любом случае, вернемся к нашей лекции. Я не читаю вам сейчас лекцию про 10 заповедей. Before I die, I'd like to write some book on Ten Commandments. This is my personal goal of life. Моя вот личная цель в жизни, вот до своей смерти, написать книгу про 10 заповедей. If I can publish successfully, please buy it. Если я смогу ее опубликовать, пожалуйста, купите. Okay, Judaism. Итак, To follow God, keep purity, Итак, верить в Бога, хранить чистоту, love your neighbor. That's all. любить своего ближнего. But Judaism rejected Jesus Christ. Но иудаизм отверг Иисуса. So he had to find out. He had to find out the replacement of the Judaism. Но Иисусу тогда потребовалось найти замену иудаизму. As you know, that we had archangels. God created archangels first, 3 archangels. Как вы знаете, Бог сначала сотворил Jesus ангелов, Christ tried to конкретно find 3 out архангелов. 3 disciples. И так Иисусу надо было найти 3 последователей. 3 disciples. 3 последователей. But he failed. Но He couldn't make it. не получилось. He couldn't make it. Он не смог добиться успеха в этом. And then he couldn't continue his life and his mission in this physical world. Поэтому он не смог сохранить свою жизнь, не смог осуществить свою миссию He в was физическом мире. crucified. Он был распят на кресте. So I repeat once again, without making 3 spiritual child, we should not start our families. Поэтому я продолжаю повторять, не найдя 3 духовных детей, мы не должны начинать семью. Well, however weak their faith are, it's okay. It doesn't matter. But we have to have 3 spiritual children. Неважно, насколько сильна или слаба их вера, в любом случае нам нужно иметь 3 духовных детей. This is minimum condition to start families. Это минимальное условие для начала семьи. The weak or strong or higher or, but original idea is to make our spiritual child much more faithful than myself. This is a kind of criteria of the spiritual child. Слабая, сильная вера. В любом случае, нам нужно найти
3 духовных детей. И по идее, изначальная идея состоит в том, чтобы вера моего духовного ребенка была больше, чем моя собственная. Is there anyone who have a spiritual child here in this room? Здесь вот есть люди, у кого есть You есть Who is your духовные дети? spiritual children? Кто твои духовные дети? No? What about Galia? Who is your, no? Галя. Eliana? No? Yeah? Oh yeah, your husband has a spiritual child here? Or a spiritual parent? In this room? У кого-то Миша, здесь yeah? есть духовный ребенок в этой Who is комнате? your spiritual children? Ah, stand up. И вот Her face is much deeper than you. ее вера гораздо глубже, чем твоя. Хорошо. What about Misha? Do you have Миша, у тебя spiritual есть children in this room? в этой комнате? No? Nikolai? Who? Raise your hand. A security, a painter. Oh, I'd like to make him the greatest painter in Russian history. Я хочу, чтобы он стал самым So I'm величайшим pushing him художником through. в истории. Oh, I see. Заставляю его рисовать картины. Okay. Anyway, this is our goal, so we have to make it. В любом So, случае, это наша anyway, цель, мы должны Jesus ее Christ выполнить. failed. Even for Jesus Christ to make a three disciples very difficult. Даже для Иисуса Христа было найти 3 последователей было очень трудно. But true Father said, you have already the church foundation and true parents foundation, so you can make a spiritual children easily. He says so. Но если It is true. Upon the foundation of parents, we can make easily. But in case of the pioneering activities in small countries, they have no foundation there. Если Отец сказал, что вы имеете основания истинных родителей, вы имеете основания церкви, поэтому вам найти духовных детей будет достаточно просто. Но вот если взять вот страны, где нету церковного основания, то там, конечно, это очень трудно. What about the case of Tajikistan? We are sending the one Russian brother there, right? Вот Таджикистан, вот мы туда There are no посылаем foundation in Tajikistan. российского брата. Там вот нет никакого And without основания. making three spiritual И children, сделать, найдя 3 he духовных will детей, stand in the position of the Jesus Christ. он окажется на положении Иисуса Христа. He may be killed Его могут убить physically, spiritually, физически или духовно. in both. You have to be careful. И в том и другом случае You will нужно быть experience more осторожным. when you go to the pioneering witnessing. Вот вы больше сможете Very испытать, difficult. когда пойдете путем первопроходца. Это трудно очень. Under that kind of situations, only way of witnessing is just one way. Please believe me. That's all. В таком в свидетельствовании путем первопроходца там единственный способ свидетельствовать. Пожалуйста, верь мне. Все, по-другому нельзя. That's the only word we can make. Это вот единственный способ, как вот мы можем найти духовных детей. If I go to the pioneering witnessing in one country with Dima, which do you believe? Если доктор Отсуко со мной поедет в страну идти путем первопроходца, кому вы больше поверите? Ему или мне? If I were you, I would believe him. Если бы я был на вашем месте, то поверил бы вот Диме. But it is a little bit dangerous to follow him eternally. Но есть опасность следовать за ним вечно. But Father did the same thing in the prison of Hunan prison. Without delivering one word, even the one word, he didn't make it, but he witnessed. Вот. 12 disciples. Но истинный Отец в тюрьме Ханам смог засвидетельствовать 12 последователей, причем смог засвидетельствовать их, не произнося ни единого слова. How he could make it? How could he make it? Как он мог этого добиться? He gave all what he had in jail. Он все, что у него было, он отдавал All the заключенным в тюрьме. prisoners in the Hunan prison are the prisoners who got the sentence of death. Все заключенные, которые были в той тюрьме, они, по сути, получили смертный приговор. So they have nothing to lose. У них им нечего было They are терять. trying to protect their own lives, but Father gave all. Even half of the meal Они пытались, he gave to the prisoner. пытались сохранить свою жизнь. И вот истинный Отец давал им пищу, половину своей порции. So Father said he witnessed 12 disciples in the prison without giving any one word, just giving love, service, dedication, love, and И everything.
И истинный отец смог найти 12 последователей в тюрьме, не произнося ни единого слова, но истинный отец постоянно And in the любил их, Dunbury постоянно prison, служил им. when Father went into the Dunbury prison, the prisoners, he, how do you say it? Roommate, not roommate. Roommate. Inmate. Inmate or the prisoners together with Father called Father, "Hey Moon," at first. Или вот в тюрьме Денбери, когда And gradually they changed their attitude and started to call Mr. Moon. когда истинный отец попал в тюрьму Денбери, то сначала And его they- сокамерники называли most of the его prisoners Эй Мун, потом Started отношение to изменилось, call стали Father называть его Reverend мистер Moon. Мун. Потом стали называть даже преподобный Мун. When Father went out of the Dunbury prison, he was called Father Moon. А когда истинный отец уходил из тюрьмы, то заключенные называли It его is very отец Мун. surprising И indeed. это действительно удивительно. We better invite Reverend Kamiyama in U.S., who went to the Dunbury prison with Father. He lived with Father in prison together. He is the only person who spent days, 6 months in prison. How happy he is. Нам нужно пригласить мистера Камияму сюда, в Москву, чтобы он нам рассказал, потому что единственный человек, который жил вместе с истинным отцом, вот бок о бок, 6 месяцев. I always envy Mr. Reverend Какой вот он Kamiyama. удивительный, How замечательный. lucky you are! You went to the Dunbury prison with Father. И я, How lucky you are! и я всегда завидую Don't you think so? мистеру Камияму. Как тебе повезло, ты был с Absolutely, отцом. you will have no chance. No, you had no chance to go to the prison with Father. Абсолютно у вас не будет никогда возможности пойти в тюрьму вместе с истинным You отцом. cannot go. Вы не можете пойти. How unlucky you are! Как вам не повезло. Who cannot go into the prison with Father? Как вот не повезло тем, кто не может пойти в тюрьму вместе с Don't you истинным want to отцом. go in? Вы хотите? Разве не I хотите won't. пойти в тюрьму с отцом? Я I хочу. won't stay there for Yeah, 6 months, and yeah. after getting out of the prison, I would like to write a book to sell. Я хочу побыть с истинным отцом полгода в тюрьме To get money. и выйдя из тюрьмы написать книгу и продать ее. So the only thing that Jesus can do is just to give everything what he has. Единственное, что Иисус мог делать, это all the только отдавать missionaries все, have что to у do него. it in this way. Поэтому все миссионеры No должны way, делать no other way. точно так же. Другого пути нет. So everything is destroyed very easily. Все разрушить очень просто. He did everything in spirit world, having the Holy Spirit, Holy Ghost here as a mother И position, Иисус смог все осуществить уже в духовном мире, and где gave на a, положении матери был Святой Дух. gave a rebirth to the Christians. И они вместе дали перерождение христиан. But unfortunately, the love which Jesus Christ taught us is a love of spirit world or something like that. Но, к сожалению, та любовь, которой научил нас Иисус, это любовь как-то из духовного мира. Unfortunately, love is not something obstacle. Oh no. Clear. Love is very clear, very concrete. К сожалению, любовь это не что-то такое вот непонятное. Любовь на самом деле очень конкретная и очень понятная. Physical love and spiritual love Есть физическая любовь, духовная любовь. is very different. Очень сильно отличаются. So we have to understand that Jesus Christ had a very miserable life without experiencing parental love, conjugal love, children's love. He didn't experience. Жизнь Иисуса Христа была очень несчастной. Он не смог испытать ни родительской любви, ни супружеской любви, ни детской любви. Big four. Очень ему Second не advent, повезло. second Messiah, Четвертый пункт. and God's providence. Второе пришествие и Божье провидение. Please erase. Okay, thank you. Oh, I wrote Japanese.
Please, let's see. You understand, thank you. Go. Both. Second Messiah, Advent. Бог, Господь второго пришествия. For sending second Messiah, God prepared Christianity. Бог подготовил христианство как основание для Господа второго пришествия. Christianity for 2000 years. Готовил христианство на протяжении 2000 лет. This is a replacement of the Judaism, right? Они заменили иудеев, иудаизм. And 1945, August 15th, Japan military government is surrendered, and Second World War is finished as a victory of Christian world, Christian allies. 15 августа 1945 года Япония подписала капитуляцию. Этим закончилась Вторая мировая война, в которой победили христианские страны. Upon this foundation, Стоя на этом основании, true father had first wives. истинный отец сочетался браком с первой своей супругой. Her name is Songgil Che. Ее зовут Че Сонгил. But since this Christianity finally rejected true father, this family was destroyed. Но из-за того, что в конечном итоге христианство отвергло истинного отца, этот брак был разрушен. This family is totally standing on the victorious foundation laid by Christian victories. Эта семья, первая семья But истинного that отца Christian rejected father. стояла... So father could not maintain these families. Эта семья полностью стояла на основании победы христианства, но само христианство отвергло истинного отца, поэтому истинный отец не смог сохранить этот брак. And one night when father left their home to buy rice to eat, but on the way to the shop, he got a liberation, go to North Korea for indemnity. So father went up to North Korea from south. И вот в один из дней истинный отец вышел из дома, чтобы купить рис, и на пути получил откровение от Бога: отправляйся в Северную Корею. This was very difficult for him, for father. Without giving any information, without telling anything to his wife, he went to the North Korea. И даже истинному отцу это было трудно, потому что он ничего не сказал своей жене и отправился в Северную Корею. So in case of Yura and Olga, Yura disappeared suddenly, То есть, somewhere, вот взять Юру и maybe to Ольгу, Siberia, Юра вдруг вот исчезнет и отправится в Сибирь. without giving any instruction or any words to Olga. И вот он не даст никаких наставлений, ни слова даже Ольге не скажет. How are you? Как вот ты, Оль, будешь чувствовать себя? What's happened to her? Что с ней произойдет? 1 year later, 2 years later, Год пройдет, два maybe she пройдет. can remarry again, Может, она thinking that Yura died already. может подумает, что Юра умер и выйдет замуж. Can you? Можешь? You can. No. Нет. But true father's first wife started to look for father in Korean Peninsula. Но первая жена истинного отца стала искать истинного отца на Корейском Under полуострове the pressure of the war and communism. под давлением войны и коммунизма. With his just born baby. Имея на руках вот новорожденного ребенка. With that just born baby, she went up to the North Korea. И вот с новорожденным On ребенком the way to North отправилась Korea, в Северную Корею, на пути к Северной Корее. communist military army captured them. На пути в Северную Корею северокорейская армия взяла их в плен And put into the small
cabin, small room, small house. Вот, и поместил их There are вот, many в камеру. small babies like him. Там и в этой камере было очень много маленьких детей, вот как ребенка истинного отца. Because of the serious diseases in that house, there are many babies. They will all die. И там была эпидемия очень серьезной болезни, и вот все дети в этом доме, вот, куда их поместили, умерли. Except father's son with her. Кроме вот сына истинного отца, который был с матерью. But because of that diseases, he lost hearing capability of the left ears. He cannot hear. Но из-за этой болезни он потерял слух, вот левое ухо его не слышит. The cause of the indemnity is a life of faith. In cause of the life indemnity, we need absolute faith. Путь искупления – это путь веры. На пути искупления нам нужно иметь, Absolute хранить faith веру, means абсолютную веру. just follow the instruction from God, from above. Абсолютная вера означает просто следовать указанию Бога. If we are explained well, and if we follow, this is not the absolute faith. Если нам дадут все ясные объяснения и после этого попросят идти, то это не будет являться абсолютной верой. God gave no instruction, no explanation to him to go to North Korea or to go to other places. But Father followed. That's all. Бог не дал никаких объяснений, зачем истинному отцу надо идти в Северную Корею, но истинный отец подчинился. So Father followed God's instruction without any negative feelings against God's instruction. Бог следует Божьим указаниям без каких-то вот негативных чувств и эмоций в своем сердце. One day, God, through Father, suddenly started to speak about myself, me. Как-то истинный отец вдруг начал говорить обо мне, о докторе Отсуко. And he said, go to Northeast region, go to Moscow, И вот отец сказал мне, отправляйся вот в Москву, to indemnify something. чтобы там что-то искупить. But he gave me no explanation, Он не, no дал, instruction. он не дал мне никаких объяснений, никаких руководств. He said, just go. Просто сказал, иди. So I just came Я просто пришел. without any instruction, information, nothing. Не имея никаких руководств, информации, ничего. A few years ago, suddenly, true Father gave me instruction to go to Brazil, South America. И потом, спустя несколько лет, истинный отец дал мне вот указание, отправляйся в Южную Америку, в Бразилию. So I went to South America. Поэтому я отправился в Южную Within Америку. 3 days. В течение 3 дней я собрался. и Within 3 уехал. days, abandoning all my responsibility as the president of Japanese church. Оставив эту всю свою ответственность. Cut it off, everything, and clear up all my rooms and went to South America, Georgia for 3 days. Вот в течение 3 дней я полностью там все в своей комнате вот убрал и полностью оставил всю свою ответственность как президент японской церкви, отправился в Hearing that Шахту. Otsuko already went to South America. Истинный отец True очень- Father very surprised at that. Eh? He went? He says so. Истинный отец You очень- said so. Истинный отец очень My удивился. answer is very, you said so to go, so I went. And then after I went, I came to the South America. Father said, why you came? Why you go? Who give a direction to go to South America? It's you, Father. I did? Did I? В течение 3 дней я собрался и отправился. И истинный отец услышал об этом, спросил, доктор Отсуко отправился в Южную Америку. И доктор Отсуко говорит, ну да, потому что истинный отец этого сказал. Истинный отец говорит, да, я это говорил. Just follow the instruction. Поэтому So Father просто said, go to Northeast region, go to Moscow to indemnify. Okay, I go. Just Поэтому нужно просто следовать указанию. Вот, отец сказал, следуй и поезжай в Москву, северо-восточный регион. Coming to this Чтобы что-то country, to искупить. Moscow, И я I came to поехал. know you, all of you. Вот приехав сюда, в северо-восточный регион, я узнал вас. How lucky I am Как мне повезло, to know you. что я знаю вас. Recently, I feel at home here in the city, Moscow. Вот в последнее время я чувствую, в Москве я чувствую себя как дома. In Tokyo, where I'm staying in Tokyo, I'm not uneasy a little bit. Вот в Токио, вот, где я живу, я вот не чувствую себя так вот комфортно. City is very nice city. Этот город очень удивительный город. What is the main topic? Oh, yeah, I've got it.
о чем мы говорили. Absolute faith is to follow. Итак, абсолютная вера означает просто следовать. No explanation is needed. Никаких объяснений не нужно. And first one is very miserable. И, I think that for the first wife, it's very tough for her. конечно, первая жена была очень несчастной. Я And уверен, что для rest нее of the это было life, очень трудно. she didn't marry. И всю She оставшуюся didn't жизнь be married. она не вышла замуж. Till the end of her life, До самого she конца, loved her father most. до самого конца своей жизни она любила истинного отца Surprisingly. больше всего. Поразительно. And second and third, 3 times, God's day. Так, It took 14 years. так, вторая, третья. И No. Please erase it. Aicha. 1960. 14 years. Итак, 1960 год был провозглашен To her mother. Mrs. Hagjahan, oh yeah, please erase it. And спустя 14 лет истинный отец her father got раком blessing in госпожой Хан 1960, and he finished to create minimum order of families at the end of 67. And the first day of 68, he proclaimed God's day. И к концу 1967 года истинный отец закончил создавать эту минимальную модель семьи, и 1 января This was the starting 1968 point года of истинный отец second провозгласил Messiah's providence. Отец провозгласил День Бога. Это вот стартовая точка And have two проведения children. He He Мессии. created at least this small minimum foundation for God. He dedicated his family. Истинный Отец создал вот это вот минимальное основание для Бога и полностью посвятил его How Богу. difficult it is Как to трудно create истинному отцу, ideal family on this earth. как трудно создать It's very difficult. идеальную семью здесь на земле. Это очень трудно. So even for father, it took more than 20 years to finish to create minimum model of the families. We need how many years? How many years do we need? Даже истинному отцу потребовалось более 20 лет для того, чтобы создать минимальную модель истинной семьи. А сколько времени нам требуется? And afterwards, upon this foundation, father have to create more foundation or traditions of God, which will go down to generation eternally. И вот стоя на этом основании истинному отцу нужно передать традицию, расширить свое основание, The сделать его creating больше и of the больше. small family level Передать foundation традицию. is not a finish. This is a starting point. 68 is a starting point. И вот создание своего основания это не окончание, а наоборот начало миссии, потому что нужно Please erase it. передать дальше традицию. I'm deeply surprised at the depths of the faith of Korean people, particularly the old man, babushka's faith. The God and true parents is so deep. Я глубоко поражен глубиной веры корейских людей, особенно старых корейских людей, бабушек и дедушек, как они глубоко верят в Бога и в истинных родителей. There are many elderly women in Korea surrounding father. В Корее очень Their sacrifice, their lives of dedication, life of faith is so deep, is so incredible. В Корее очень много вот бабушек, как вот окружает истинных родителей, которые, по сути, посвятили, пожертвовали своей жизнью ради истинных родителей. Satan, oh, I wrote again the Japanese Satan. Satan created for position of foundation, centering on himself. Сатана создал четырехпозиционное основание в центре на себе. Family level, Семейный уровень, tribal level, род, racial level, national level, народ, world страна, level, and cosmos. мир, вселенная. And true father's mission, responsibility is А миссия истинного отца, God, true father, true истинный mother, отец, истинная мать,
to children Истинные дети, is to restore восстановить, all this world. заключается в том, чтобы восстановить этот мир. In the family level, На tribal level, на семейном уровне, racial на level, родовом national уровне, level, на уровне народа, world страны, level, and мира cosmos level. и Вселенной. In tribal level, На уровне рода, Cain-side tribes have to surrender to Abel side. род Каина должен подчиниться роду Авеля. And upon the foundation of the unity, И на основании их единства true parents истинные родители can emerge могут, in this tribal level родители появляются уже на уровне рода. and can give, true parents can give a rebirth to this side. Истинные родители могут дать перерождение вот этой стране. In national level, На национальном уровне Cain-side nation have to surrender. Well, Abel side nation have to то есть страна Каина give должна a подчиниться. natural surrender. Или, иными словами, страна Авеля должна And true parents can добиться естественного emerge подчинения and страны give Каина. blessing И, to both и sides. на этом основании появляются истинные родители, они дают благословение обеим сторонам. This is a fundamental, basic principle of restoration. Это фундаментальный основной принцип восстановления. So, if we think that this small family level foundation is created in 1968, Это маленькое семейное основание было создано в 1968 году. I can say that the world level То тогда мировое основание unity of the Cain-Abel единства Каина и Авеля have to be created, should have been created должно было быть создано 2008 December 31st. должно быть создано 31 декабря 2008 года. This 40 years was very, very crucial period of God's providence. Эти 40 лет было очень критическим периодом в Божьем провидении. This 40 years of period is a period to restore from family level to worldwide level, Этот 40-летний, vertically, horizontally. этот 40-летний путь был необходим для того, чтобы восстановить. This process is very complicated. It's very difficult to explain. Пройти весь процесс от семейного уровня до мирового уровня, вертикально и горизонтально. На самом деле очень трудно объяснить весь этот процесс. Очень трудно. In national leaders meetings, Но на Ассамблее национальных лидеров in 29th of 20 January 29th 29 in января Chongpyeong, на Чонпьонге representing all Russian movement, Alexei Алексей был Savedev представителем. participated. At участвовал the time, в этой Reverend ассамблее. Dr. Yan tried to speak about his true parents life course. В то время He tried. преподобный Ян пытался рассказать о пути истинных родителей. This knowledge is so complicated. Но вот это вот I think аспект it's его almost лекции, impossible even for him. но to это explain the life course of все father. очень сложно. Я думаю, что даже для него трудно объяснить But fundamentally, путь basic истинного отца. point is Но фундаментально основной 40 момент, years. вот эти вот 40 лет. He indemnified, he made a condition to surrender Cain's side in family, tribal, Создал racial, условия or искупления для того, чтобы level. подчинить Каина на вот всех уровнях, на семейном, родовом, We are национальном asked, и так далее. we are asked Нас by спросили. father, Отец просил to нас, surrender our tribes, отец попросил, чтобы мы подчинили свой making род. a tribal messiah movement in our hometown. И чтобы мы начали движение родовых мессий в своем родном городе. So father pushed all the Korean leadership, Отец Korean leaders and the Korean заставил members всех вот корейских to go лидеров, back как to корейских their членов, чтобы они hometown to возвращались surrender their tribe. в свои родные города и подчинили In свой Korean род. church, they did many. И вот 아시죠? He experienced. He's a very person. His father did the same thing in Korea many times. The father sent all the Korean leaders to local churches, and his father was one of the top leaders, and they are all sent to hometown. hometown 가셨죠? At the time, father fired all the leadership. They were chopped off instantly and directed to go back to their hometown. И в корейской церкви это произошло очень
так массово, то есть многие лидеры But были most of из the отец old такой leaders, послал elder leaders свои who joined города, this и вот movement in отец 60s and 50s, Кёнин they Чо. all abandoned the relationship. They are all cut off the relationships with the relatives. Но вот все How can they старые члены, be которые там reconnected? в 50-х, 60-х годах It was very Советским difficult отцом, они for Korean leaders. оставили, свою семью, прекратили But все Father pushed взаимоотношения. them to go back. Как вот они могут восстановить, делать миссию родового мессианства? Поэтому, но это было для них очень трудно. Отец их просто вот заставил это сделать. It was very difficult. Это было очень трудно. 고향은 어디셨어요? 안산. 안산 가셨나요? 쌀. 아버님께서 좀 고생하셨죠. 예, 쌀집했어요. 쌀가. 아, 수고 많으셨습니다. They may come, that all of the Russian members have to go back to their hometown. Настанет день, может They may наступить come. It's день, not как time yet. когда всем российским членам надо будет вернуться в свои родные города. Но этот день еще не настал. This tribal messiahship movement is very, very difficult for American members. Вот миссия родового мессианства оказалась очень-очень трудной для американских членов. Most of the American members don't have the concept of tribes. Многие американские члены не имеют такого понятия, как вот род. Those who didn't like all the human relationship, tribes or the social relationship in Europe escaped to US. Все те, кому не нравились вот старые взаимоотношения, то есть там вот своя родня, вот свое родословие, все вот как раз вот убежали в Америку. Some of the members has a very complicated blood lineage. His father, the current father, is a stepfather. Third father, I mean. У многих членов очень сложные семейные взаимоотношения. Вот отец, который в данный момент, вот, человек, который в данный момент в положении отца находится, он на самом деле там приемный отец, да еще и не первый приемный отец. If he had 5 brothers and sisters, all father is different. У него 5, допустим, братьев и сестер, и отцы каждого брата или сестры разные. Where do they have to go? Куда им надо идти? This is not clear yet. Это вот до сих пор не ясно. Complicated. Очень все сложно. Take my clan, for instance. Если взять вот мой род, Otsuko clan is very big. вот клан Отсуко очень большой. I don't know how many cousins do I have now. Я даже не знаю, сколько у меня вот двоюродных братьев. My father had 10 brothers and sisters. У моего отца было 10 братьев и сестер. My mother has 10 brothers and sisters. У моей матери было 10 братьев и сестер. If each couple had 3 kids, Если вот в каждой паре было по my трое cousin детей, is around 60. то тогда у меня вот получается около 60, да, братьев и сестер двоюродных. Understand? Понимаете, да? My clan is much bigger than this one. То есть, These people. то есть мой вот клан, он больше даже, чем вот численность здесь, в Even этой комнате. even I don't know the names. Я даже имен не знаю. So what about in case of Russia? Do you have Что? any concept of clan? А что касается России, есть, да, вот понимание вот своей семьи, рода? Not so strong, but you have. Не такое сильное, но How happy есть. you are. How happy you are. Как вам все-таки повезло? This concept sense is very strong in Korean people, Но also in the Jewish people. вот это чувство рода, принадлежности рода очень сильно у корейцев и очень сильно у евреев. So the way of thinking and the social structure is very close to each other, Israel and Korea. Поэтому вот в Израиле у корейцев очень похоже социальное устройство, очень похож менталитет. It took 40 years for father to make indemnity condition every year. Если отцу потребовалось 40 лет, чтобы заплатить такое искупление, каждый день, каждый And год. the meeting with Gorbachev, President Gorbachev, is one of the big conditions for father to surrender the world level cane. И встреча с Горбачевым явилась одним из больших условий для того, чтобы подчинить мирового Каина. And after seeing Gorbachev in Kremlin, after coming back to Korea, father officially proclaimed the emergency or the appeal of the two parents in the world level. И вот после, встретившись с Горбачевым, истинный отец уже провозгласил появление истинных родителей.
Right after he returned from Moscow, he proclaimed the true parentship in the worldwide level. Как только истинный отец вернулся из Москвы, он провозгласил истинное родительство на мировом уровне. This is very historical event in father's life. Историческим событием в жизни отца. But this is a kind of symbolic condition. We have to do something more substantially in God's project. Таким символическим событием нам нужно сделать что-то более конкретное в Божьем провидении. Upon the proclamation of the true parentship, true parents can give a blessing to all the people in the world. The criteria for blessing is getting lower than before. После того, как появились истинные родители на мировом уровне, то они способны дать благословение всему миру. Поэтому как критерий для получения благословения, планка для получения благословения снизилась. He's making all these conditions one by one in the Истинный spirit world and the physical world. И вот истинный отец создавал все эти условия одно за другим, и в духовном мире, и в физическом мире. The true father is working, proceeding his providence in spirit world too. Истинный отец осуществляет провидение также и в духовном мире. So while we are seeing true father, he sometimes was in spirit world. Поэтому порой, Sometimes he truly space out or something, doing something there. порой, когда мы видим истинного отца, он находится в духовном мире. Вот кажется, что отец просто отключился, но это означает, что он в духовном мире. When I saw father in Hawaii 2 years ago, I went to the some seaside where father was. Я вот, когда был на I Гавайях, tried to greet father, пару but лет father назад. was closing his eyes, but he was not sleeping. He was not taking nap. If you want to take nap, you are going to try to relax, right? But father was sitting, chairs, very vertically, and closing the eyes. And all the staffs who are working closely to father they are always trying to a little bit keep distance with father. Father is totally in the different world. Как был 2 года назад, когда был на Гавайях, хотел поприветствовать истинного отца, я увидел, что истинный отец сидит и закрыл глаза. Обычно, если человек как вот отдыхает, хочет вздремнуть, то он как-то расслабляется, как-то откидывается. Но отец сидел строго вертикально, и глаза были открыты. И все весь став, сотрудники, которые были в доме, они почувствовали, отец в особенном состоянии, поэтому они старались держаться подальше, чтобы не потревожить его. In 1920 to 1960, these 40 years, Так, с 1920 по 60-е годы прошло 40 лет. according to Dr. Yan's explanation, this is a period of the incarnation of the Christ. Согласно объяснению преподобного Янга, это как воплощение This Христа. period is a period to search for Eve. Это период для того, чтобы поиска Евы. Eve. And these 40 years. С 60 по 2000 эти 40 лет. This 40 years is for the perfection of the Eve. Это эти 40 лет для того, чтобы Ева достигла совершенства. Perfection of the Eve, and also this is the period to indemnify all the Период, чтобы искупить, world level, to the world level. заплатить искупление на мировом уровне. There are many complicated things when we have. Очень много сложных вещей у нас. But anyway. If we analyze everything from the year 1968, 2008, these 40 years, Если мы возьмем 40 лет, начиная с from family 1968 level to worldwide level, по 2008, he set the condition to restore
to surrender. Cain's side, substantially. Истинный отец создавал условия для подчинения стороны Каина субстанциально, And world level, на мировом уровне. Abel's side is UPF. Стороной Авеля является UPF. Cain's side is the current UN. Стороной Каина является ООН. We have to totally unite these two. Мы должны полностью объединить эти две организации. We have to totally unite these two. Должны полностью объединить. And upon the foundation of the unity of Cain and Abel, two parents can appear or emerge. И на основании единства We can see your two parents upon that foundation. Каина и Авеля появляются истинные родители, а вы сможете увидеть истинных родителей на этом основании. And true father called UPF as a Abel UN. И истинный отец назвал UPF ООН Авеля. This is Cain UN. Это вот ООН Каина. Naturally, we have to organize. True father have to organize. Parent UN. Поэтому естественным образом мы должны организовать родительскую ООН. Reverend Marion tried to explain about the parent UN yesterday. He made a very beautiful explanation about that. But it is almost impossible for the people in the outside. Not outside, we are not inside. We are all outside together. But anyway, non-church member side, it's very difficult to explain. Parents UN, how can you explain it? Вот вчера мистер Марион очень хорошее объяснение дал тому, что такое является родительской ООН. Но вот на самом деле людям в светском мире вообще практически невозможно понять, вот, что такое родительская What is the ООН. difference between the Abel UN and Parents UN? В чем отличие, разница между ООН Авеля и родительской ООН? What's the difference? В чем разница? This year, at the beginning of this year, as God's Day, В начале этого года, True День Father Бога, suddenly started to give direction to us, истинный отец to Reverend Kwok, начал to давать organize наставления. Parent UN. И сказал He said, преподобному Parent Кваку, UN. We are all surprised. создай родительскую ООН. Все Of course, this is the Cain, Abel, and the parent. This is very natural outcome from the principal viewpoint. But this is very surprising for us. Parent UN. Конечно, если есть Каин и Авель, то для нас совершенно естественно думать о том, что появятся и родители. Но вот родительская ООН, вот эта концепция, конечно, очень такая непонятная. It's very easy for the members to understand, but the people in the outside, how can we explain to them? Вот для членов легко это понять, но как вот людям в светском обществе это объяснить? What the difference between the two? В чем разница между ими двумя? And at the next day, Reverend Kwok, when we are invited to the Father's dining table, Reverend Kwok started to ask Father, what is Parent UN? И на следующий день, когда мы все обедали вместе с истинным отцом, преподобный Квак стал спрашивать у отца: отец, а что такое ООН родителей? Very careful to select the words, in order not to hurt Father's heart or damage Father's intention or something. И преподобный Квак Humbly asked был Father, очень осторожным в выборе слов. What is Parents UN? Как вот так вот сказать, чтобы вот не ранить сердце истинного отца вот своим вот Father's answer was вопросом? very simple. I explained. Но отец объяснил очень просто. Ответ отца был очень простой. Я уже все объяснил. Okay, Father. Хорошо, отец. Okay, I understand, Father. So, what the name of the Parents UN? Parents UN is a very religious term. We cannot use this Parents UN. Что же за название такое родительское? Это очень такой религиозный термин, поэтому мы не можем его использовать. Father suddenly speak about the new name of the Parents И UN. отец стал говорить, Should be a global peace home association. отец стал говорить, помогите. Global Peace Home Association. Father was very pleased. Ассоциация Oh, this Дома is, глобального мира.
This is jippa, jippa, jippa. Father said, repeat over and over, jippa. Это вот джипа. Reverend Park was so frustrated and started to ask again. Преподобный Yes, Кларк был, конечно, Jippa в is very большом good. затруднении. Jippa is very good name, but Он говорит, что, конечно, вот Джипа это такое замечательное имя, но вот что же оно This is означает? Jippa. Well, Reverend Park didn't say so, but anyway, yeah. So Jippa. So far, I have one new another idea. Болди означает Father, зиппер. yeah, И вот Джипа Reverend и Park- Зиппа звучат очень похоже, поэтому Джиппа, может быть, это Болди? Reverend Park proposed another name. Конечно, преподобный Кларк так спрашивал. Since Но в Father любом is- случае, Father преподобный Кларк is предложил emphasizing другое имя. the name of UN is clinging on this name, UN. So Reverend Clark proposed, what about Father? Global Peace, no home. Global Peace Unions of Nations. Вот, но так как преподобный Кларк сделал такое предложение, What, understand? не In Europe, they have European unions. So есть Global Peace объединение Unions of Nations. наций за I глобальный мир. Вот так. I think this is much better than the Jippa. He didn't say so. But Может быть, Reverend я Clark думаю, это гораздо proposed a лучше, new чем name, вот Global Peace Nations of Unions. Oh no, Unions of Nations. Но по-простому ООН глобального мира. По-английски ООН это UN, Объединенные Нации. Не Организация Объединенных Here Наций, а the просто father Объединенные strongly Нации. started to scold Reverend Clark. Do what I said to you, he said. Very strongly. Но если In the last- отец in the breakfast разозлился до прямого Кларка, сказал, делай то, что я тебе сказал. You're the archangel. I'm Adam. I will name it. Father means that. Это означало, что Shut your mouth. я дам, это ты архангел. Do what I give you direction. Поэтому я буду давать Do название. what I said to you. Поэтому Father was so strong at the time. И в то время отец очень сильно сказал, делай то, что я тебе сказал. All the continental leaders kept silent. Все континентальные The same директоры time, замолкли. We are all hiding myself. И мы вот скрылись We are waiting for the time pass by. и ждали, когда же это время пройдет. Externally, socially, global peace, Внешне, вот по светскому, Unions of Nations is good name. вот с светской точки зрения, как вот But from father's ООН view, глобального мира, это, конечно, очень see, здорово. from father's view, Но с точки зрения истинного отца, he absolutely needed the word home, family. для истинного отца абсолютно необходимо слово вот как раз семья, дом, потому All что у the нас world сердце peace is семьи. created upon the peace of family. Потому что мир во всем мире строится на основании мира вот в семье. Ideal world is one family under God. Идеальный мир это что? Единая семья под Богом. In Tajikistan, В Таджикистане. there is one member under God. Вот в Узбекистане один член под Богом. Anyway, father absolutely needed home or families. Истинному отцу абсолютно необходим дом или семьи. What are the image of the home in Russia? Is this good image or bad image? Вот Good. слово дом, какой образ навевает? Такой приятный, хороший образ или плохой? Is it good? Oh, I see. In Japan, this is very bad meaning. Very bad meaning. В Японии Home is a дом имеет очень плохое значение. babushka's home or Это там, где бабушка. orphan's home or everything. Home are all those for very poor. То есть дом это для вот всех Home is бедных. a house for the very miserable people. So something. Вот дом это как вот, ну, жилище But you have no тех, this кто kind of- очень what таких about бедных и in France? несчастных. No? Как вот Франция. Yeah, home. Anyway, it's, in English also it has this term. Yeah. Well, this is good, but I never reject your proposal. Reverend Clark is so in trouble now. He has to solve century. He has to explain to the outside VIPs
Почему Now, у преподобного Квака большие проблемы сейчас? Потому что ему надо всем VIP вот это объяснять. UPF become a world brand. Everybody knows. UPF This стал вот мировым university's federation, брендом. the status very high, Статус and UPF everybody очень came to большой. know И the все, GPF и and все so on стали, and so on. узнали Suddenly про глобальный changed for the фестиваль change. мира. И вот истинный Отец все меняет. As God is a creator, true Father is a creator of all organizations. Как Бог является Творцом, так же истинный Отец является Творцом всех организаций. And suddenly Father directed Reverend Kwak to have an inauguration ceremony, also the installation proclamation rally in 194 countries. И вот совершенно неожиданно истинный Отец дал указание преподобному Кваку провести вот торжественное открытие в 194 странах. But seen from this prudential period of time, it is very natural to install something, parent UN, Но, parents organization to cover all the movement of the world. но вот глядя с пруденциальной точки зрения, очень естественно мы приходим к выводу, что должна появиться организация родительская, которая как вот своим родительским крылом всех вот It is покрывает. not surprising matters for Father to install new organization То есть это не какое-то Parental удивительное organization событие, in что the year отец 2009. Отец решил создать организацию родительскую ООН в 2009 году. I really respect Reverend Kwak, his hardships and his difficulties he have faced up until today. Я вот He's a очень, mediator between heaven and earth. я очень уважаю преподобного Квака и просто потрясен тем вот всем вот трудностям, которые ему приходится преодолевать каждый день. По сути, он является как вот медиатором, посредником между небесами и землей. Upon the foundation of the true families, На основании in national level, истинной семьи на национальном уровне would become a king of the nation, right? Бог стал царем страны. King will be called king. И So его будут называть царь. 2001, January 13th. Это произошло 13 января 2001 года. We had a coronation ceremony Тогда in была Chongqing, церемония коронации на Чонпионге. having God as our king. Мы God's обрели coronation ceremony. Бога как своего царя. Была церемония коронации Бога на царство. And Father started suddenly speaking about another coronation ceremony at the beginning of this year. И вот в начале We have этого to do года once again. вдруг истинный Отец стал говорить еще об одной церемонии коронации. То есть нам нужно провести еще одну церемонию коронации. God as a king coronation ceremony in 2001. God as a king. Итак, вот в 2001 году прошла церемония коронации Бога как царя. In 2001, January 15th, Father organized or 2009 года прошла церемония коронации Бога как царя царей. this is a coronation ceremony, God as a King of Kings. But please carefully read the message delivered in this day, January 15th. In that message, do you have it? You better have a chance to read. It's very short. True Father said, I humbly accepted as a substantial body of God. God and myself become a King of Kings of the world. Father says so. Но 15 января 2009 года истинный Отец произнес речь. Вам стоит ее почитать. Эта речь очень короткая. И вот в этой речи Отец говорит, что в этот день я со смирением принимаю то положение, которое занимаю, что так как я и Бог, мы абсолютно едины, то я принимаю положение, как и Бога, то есть царя царей. It is very surprising indeed
true parents, true father officially proclaimed that true parent is the incarnation, not incarnation, substantial body of God. То есть истинные родители провозгласили, что истинные родители не просто воплощение, а еще более сильно. Истинные родители являются телом, So субстанциальным father телом officially Бога. announced that he had organized the coronation ceremony not only for God but also for themselves. То есть истинные родители провели церемонию коронации не только для Бога, но и для себя. So number 5, 2009, Итак, 2009 small год. one. Upon the unity of Cain, Abel, UN, На основании единства ООН Каина и ООН Авеля parents UN emerged, was появилась, organized. появилась родительская ООН. And 2, coronations, please write coronation ceremony, Церемония коронации. arrow, R, ceremony, R, Wait, no. R, ceremony, coronation ceremony. I was deeply impressed by the coronation ceremony held in Korea and New York. We had 3 times in this January, in Korea, and Korea again, and to New York again. Меня вот поразили церемонии коронации, потому что их было вообще 3 коронации, то есть в Корее, в Америке и две церемонии, ну и потом в Корее. January Две в 15th, Корее, в Америке. Korea. January 31st, Korea and New York. 15 января церемония прошла в Корее, потом 31 января прошла опять в Корее и в Нью-Йорке. After finishing the coronation ceremony in Cheongpyeong, Korea, we dashed to the airport. Как только закончилась церемония коронации в Корее, мы просто буквально вот рванули в аэропорт. With all crowns and gowns, Со all всеми, equipment. со We всеми all, вот коронами, со всеми Rolling to там the- мантиями, вот жезлами, вот флагами, вот со всем вот этим. it is surprising. We dedicated the crowns from each clan of tribes in Korea. Представляете, вот как представители там нескольких кланов в Корее, они преподнесли Symbolizing свои that короны. all the tribes in Korea dedicated Это как бы crowns стало символом, что to все parents. кланы корейские преподнесли корону, да, истинным родителям. All the Korean leaders brought all those crowns into the New York И city. вот of New все York. вот лидеры вот преподнесли вот эти короны из Кореи в Нью-Йорк. I was very worried about the customs. Я очень беспокоился, как мы вообще таможню будем проходить. Custom. Do we have to pay tax or something? Надо будет нам налог какой-нибудь платить. All the Koreans from one airplane gives crowns. Все корейцы выходят из самолета, и вот каждый несет с собой такую It's корону. very abnormal in a sense. Ну, это, One ну, plane has как, all ну, crowns. это ненормально вообще говоря, вот что вот корейцы выходят и вот эти короны несут. But surprisingly, Ну, совершенно удивительно. all safe at the time. Все, Passed все through the прошло очень custom гладко. freely. Все No без tax, сучка no и change. задоринки I вот, was very surprised. прошли через таможню. God sealed the eyes of the custom declaration staff. Бог закрыл глаза таможенным работникам. God didn't show them that crowns. Бог не показал им They эти didn't короны. check it. Они check даже them. не проверили. They should have checked it, and they can get more tax. Они бы, вот если бы проверили, они бы там налог какой-нибудь с этого бы взяли. Particularly, true parents' crown is very expensive, right? Особенно вот если взять корону самих истинных родителей, она очень дорогая. American people is very stupid in that. Американцы глупый народ. But God sealed, closed their eyes. В любом случае, Бог запечатал им глаза. Okay.
And one of the key points that we have to remember is the message, as I told you. И ключевой момент, который нам надо помнить, это послание. Please make tomorrow morning, before your meeting starts. This message is very important. Вот, He officially proclaimed that true parents is the substantial body of God. пожалуйста, вот завтра перед началом вашей встречи And прочитайте he это officially послание. proclaimed that God is the King of kings of the world. Also, as a substantial body of God, true parent is the King of kings of the world. Там в этом послании если Отец провозглашает, что он является, истинный родитель является телом Бога. И Is it possible? И Is it good to Бог- proclaim the kingships in the democratic world? In the world of the так Бог democracy. является царем царей, истинный родитель, воплощением, телом Бога, значит, тоже царем царей. Вот как вы думаете, это хорошо в демократическом обществе провозглашать царство, да, провозглашать царя царей? We visited East Garden to greet Father and also to get new direction. Мы собрались в Истгардене для того, чтобы вот приветствовать истинного отца, для February того, чтобы 2nd послушать in наставление. New York. Это было 2 февраля в Нью-Йорке. Father was sitting on the floor in East Garden, second floor. He was very happy Истинный отец because successfully all the event is finished. находился на 2-м этаже, вот, и он был очень счастлив, потому что все мероприятия прошли очень гладко. And Father said to us, И to отец the continental directors, сказал континентальным лидерам, no one stood against to the coronation ceremony in New York, in никто, this world of democracy. никто Free world. не сказал слова против церемонии коронации, которая прошла в Нью-Йорке, вот, в центре демократического мира. Yeah, that is true. That is И true. это действительно так. Including, there is nobody among our members who stood against coronation ceremony, right? Вот среди наших членов Have no members. никто не воспротивился да, Of церемонии course, Kostya may коронации. stood against to the coronation ceremony. He may, but there is nobody among the members who Конечно, может быть, Костя вот As far as he's a что-нибудь member. скажет против, но вот, насколько мне But известно, больше никто surprisingly, не including воспротивился. the outside VIPs, Да, что like самое Senov, поразительное, Господин Senov and Shushkevich or other VIPs from Northeast region, they stood against все Father. вот высокопоставленные люди, вот там и Хусейнов, и Шушкевич, и другие, они вот ничего And против Господин не сказали. Senov or the И Хусейнов, former the chairman of the Philippine the parliament of the Philippine, the Venetia, they all played an important role in the ceremony. и вот если взять, например, Хусейнова, или взять, например, бывшего лидера парламента Филиппин Венесия, они все на самом деле играли очень важную роль в этой церемонии коронации. Surprisingly, the Господин Kravchuk from Ukraine, Даже he came to New York preparing one small gift to parents. That is a medal. Господин Кравчук, бывший How do you say президент in Russian? Украины, приехал в Нью-Йорк для того, чтобы вручить награду, может быть, In Korean, Funjang. медаль или орден. He strongly desired to dedicate Истинным that родителям. medal to parents directly, but Его- father had no time to receive it. И So Reverend Kwak received that medal for father. И у него было очень большое желание вот лично вручить эту награду истинному отцу, но не было времени истинного отца, поэтому преподобный Квак принял эту награду. It is very spiritual phenomenon. Without knowing all these backgrounds, he prepared one medal. Это действительно очень духовное явление, что не зная вот всей вот этой вот провиденциальной вот, сути происходящего, Кравчук вот уже приготовил такую вот медаль. What did you The order. prepare for father? А вы что приготовили истинному отцу? Uh-huh. Yourselves, valueless, Юдя говорит, что из себя. high value. You prepared a gift for true parents, right? Мы приготовили подарок истинным родителям. This is your gift to Это parents. ваш подарок истинным родителям. Malachite, jewelry box. Это Your шкатулка, father and малахитовая mother is шкатулка. very interested in the jewelries now. Сейчас вот Because all this истинным jewelry world is occupied by Jewish people, right? сейчас вот In Europe. So true father wants to restore all those jewelry world. So I prepared this malachite jewelry box.
Сейчас система родители очень интересуются в ювелирных From Asia, изделиях, they украшениях. prepared a very big Все вот harps, эти ювелирными musical изделиями сейчас вот instrument. контролируют как евреи. по I'm местным sorry, источникам very, строители. very sorry to Asian side, this is valueless. This is very precious. Of course, I have to say something different in Asia. Азиатский континентальный директор приготовил там другой подарок, но I deeply appreciate it to прошу прощения, но God. у него большого To царства mother имеет, was конечно, in Владимир должен green, другое же this что-то the говорить. same color of И я malachite. очень как вот благодарности маме, что она в этот раз была одета в зеленое, то, что очень вот сочетается с After малахитовой finishing чакрой. all this event, all those gifts goes to the storage of the Chonchongu. После церемонии все вот эти подарки отправляются на хранение So в Чончонгун. when we dedicated this jewelry box, I spoke to mother. Когда мы Mother, this is a malachite jewelry box. подарили вот эту And шкатулку, please use it. Don't send it to the to storage like others. я I сказал, asked mother. я сказал истинной In маме, Korean. истинная мама, это вот She will like it. шкатулка для украшений. Вот, And пожалуйста, I не отправляй ее reconfirm. вот на хранение, а используй. And I also Maybe reconfirm. she I can didn't forget to reconfirm to Peter Kim, with the Yeah. most closest staff to mother, И я вот to explain about this jewelry box, and asked Peter Kim again. Please ask mother to use it in her own room. И я вот договорился с Питером Кимом, который самый вот ближайший, что ни на есть, помощник да, истинным родителям, истинной маме. Попросил его обязательно еще раз вот объяснить истинной маме. Попроси ее, чтобы она использовала эту шкатулку и не отправляла ее там, на склад. Your father and mother love this malachite very, very much. Истинному отцу, истинной маме очень сильно нравится малахит. Even in the dining room of Chonchongun, there the malachite trophy or something base, which Dr. Sok presented a few years ago. He kept in their dining room. И вот в столовой, где обедают, где едят истинные родители, находится тоже подарок, который несколько лет назад доктор Сок подарил истинным родителям. Это малахитовая ваза. И вот она не на хранилище, она вот именно вот в комнате. I tried to find that good gift for father and mother. Visiting Azerbaijan, Georgia, and China, the Mongolian, and other countries. Я In вот пытался, Russia, here and there. я вот пытался And найти... finally, I found this jewelry box here in Moscow. И вот я и в Азербайджане, и в Грузии, вот и в Китае пытался найти хороший подарок для истинных родителей, но и здесь, в Москве, в конце концов, вот нашел эту шкатулку здесь, в Москве. I couldn't find something good in Georgia. В Грузии вот не удалось ничего хорошего найти. I went to the carpet shop where Hyunjin bought lots of carpet. В Азербайджане отправился в магазин ковровый, где Хёнджин в свое время купил несколько ковров. But the owner of that carpet shop has a very difficult feelings towards us because Hyunjin made a very huge discount. Но у хозяина того магазина были очень сложные чувства по отношению к нам, потому что в тот раз Хёнджин сделал огромную скидку, выпросил огромную скидку того хозяина. But it's okay. Father said once to us to buy in cheaper price to make discount is a kind of art. Father says so to us. Но истинный отец сказал, Well, discounting is a kind of art. это нормально, что купить что-то со скидкой это своего рода искусство. Истинный отец сказал так. But I really appreciate it to the member of Russia and also other members in other countries. Но я We благодарен could всем prepare something good for российским father членам and mother. и членам других стран за то, что они что-то хорошее So приготовили для I'd like to истинного отца и propose you истинной to мамы. prepare for the next year birthday gift. We have to prepare from now on. Я хотел бы вот, вас вот попросить уже готовиться к тому, чтобы сделать подарок на следующий день рождения истинных родителей, который будет I тоже в also следующем want to году. propose to present another items with malachite. Malachite Я вот хочу jewelry box, сделать это malachite предложение, mirrors, malachite something. чтобы Something made from malachite. чтобы вы подарили тоже что-то сделанное из малахита. Don't you think so? Согласны? Let's occupy all Chonchongun by malachite. Давайте заполним весь Чонджонгун малахитовыми изделиями. Sending malachite every year. И вот и 100 years later, Chonchongun is all occupied by malachite. каждый год будем посылать вот
изделия из малахита, и через 100 лет весь Чончонгун будет заполнен подарками из малахита. Okay, anyway, the message. This is very important. Please carefully read the message. В любом случае очень важно